Unit 5 Rose Tech Bloomers. This lesson talks about the use of technology by a normal person and in empowering the disabled to do their day-to-day course of life, to travel, to communicate, to learn, to do business, and to live in comfort. இந்த லெசன் டெக்னாலஜியை ஒரு சாதாரண மனுஷன் பயன்படுத்துவது பற்றியும் எப்படி டெக்னாலஜி ஊனமுற்றவர்களோட வாழ்வை மேம்படுத்தி தங்களோட அன்றாட வேலைகளான ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிராவல் பண்ணுறது, மற்றவர்களோட தகவல் பரிமாறிக்கொள்வது, படிப்பது, வேலை அல்லது தொழில் செய்கிறது மற்றும் சௌகரியமாக வாழ்றது போன்றவற்றிற்கு உதவ முடியும் என்பதை விவரிக்கிறது. அலிஷா and David's life has changed with the use of technology. Technology impacts the environment, people, and the society as a whole. The way we use technology determines if its impacts are positive to the society or negative. அலிஷா மற்றும் டேவிடின் வாழ்க்கையில டெக்னாலஜி எப்படி மாற்றத்தை உண்டாக்கி இருக்கின்றதையும், டெக்னாலஜியுடைய தாக்கம் சுற்றுச்சூழல், மக்கள் மற்றும் சமுதாயம்னு எல்லா இடத்துலையும் எப்படி வியாபிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பத்தியும் விவரமா பார்க்கலாம். ஸோ டெக்னாலஜியை நாம யூஸ் பண்ற விதம் தான் அதனோட விளைவுகள் இந்த சமுதாயத்திற்கு சாதகமானதா இல்ல பாதகமானதான்னு முடிவு செய்யும். Have you ever thought that your refrigerator can order stuff on its own? Well, anything which is below a predefined limit or below a certain threshold can be self-ordered by the appliance. Your refrigerator can directly link to the e-commerce site and order for milk if it is about to be exhausted. Consumable products such as ink cartridges may be capable of self-ordering replacements when the current level falls below a certain threshold. உங்க வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் தனக்கு வேண்டிய பொருட்களை தானே ஆர்டர் செஞ்சு வாங்கிக்கிறத நீங்க நினைச்சு பார்த்ததுண்டா? ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு கீழே தங்களோட பொருட்களில் ஏதாவது குறைஞ்சு போனா அதை தானாகவே வாங்கிக்கிற ஆற்றல் இந்த மாதிரியான உபகரணங்களுக்கு உண்டு. இன்னைக்கு இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியில உங்க வீட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஒரு இ-காமர்ஸ் சைட்டோட டைரக்டா லிங்க் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா, எப்பெல்லாம் அந்த ஃப்ரிட்ஜோட கையிருப்பு குறையுதோ
ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பால் பாக்கெட் குறைய குறைய அதில் இருக்கிற ஒரு சிப் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ரீட் செஞ்சு கிளவுட் மாதிரியான ஒரு சர்வர் மூலமாக இகாம் சைட்டில் மில்க் ரிக்வயர்ட் ப்ளீஸ் சப்ளை அப்படின்னு ஆர்டர் செஞ்சிட முடியும். அதே போல உங்களோட கம்ப்யூட்டரோட அட்டாச் ஆயிருக்கிற பிரிண்டரோட இங்க் கார்ட்ரேஜஸையும் ரீப்ளேஸ் செஞ்சுக்க முடியும். எப்போ? when the current level falls below certain threshold. நீங்க நிர்ணயம் செஞ்சு வச்சிருக்கிற லெவல்ஸுக்கு கீழே இங்க் தீந்துச்சுன்னா அதுவே ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்கு செல்ஃப் ஆர்டர் செஞ்சுக்கும். Have you ever wished you were better informed? Managing entertainment and home appliances by voice commands or by swapping the finger is a reality now. Getting bored by the program you watch on TV? Just tell your smart TV that you want to view your social feed instead. रुक जा एक मिनट, ऊपर से निकाल लेना नहीं तो गाड़ी बेवकूफ। यार नहीं चाहिए पैन यार, मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ। नहीं यार तू पावड़ा हो गया क्या? साढ़े साफ गाड़ी का शीशा क्यों साफ कर? ये देख, If you are stuck in a traffic jam, बाइक वाले सड़क पे मरने के लिए निकलते हैं। just let your kettle make some tea for you, which you can sip, piping hot, the moment you reach home. Hello, I'm Shalini Verma. India has more Your than entire 70% water and of the energy world's management population, can be but taken has care by less automating all the activities. water resources. The last few decades have seen dramatic rise in the demand for water. உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தகவல் கிடைக்கணும்னு நீங்க எப்போவாவது விரும்பி இருக்கீங்களா? உங்க ஸ்மார்ட் டிவில உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ரோக்ராமை சேனல்ஸை மாத்தி மாத்தி பார்த்துக்கிறதுக்கோ Okay Google, turn on the light 1. Okay, turning on the light 1. Okay Google, turn off the light 1. Okay, turning off the light 1. உங்க வீட்டு மின் உபகரணங்களை இயக்கிறதுக்கோ உங்க வாய்ஸ் கமாண்ட்ஸோ இல்ல சின்னதா மொபைல்ல ஒரு ஸ்வைப்போ போதுமானது. இதுதான் இன்றைய நிஜம். ரெகுலரா நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் போர் அடிக்குதா? என்னோட ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு போ அப்படின்னு உங்க ஸ்மார்ட் டிவி கிட்ட நீங்க கமெண்ட் கொடுக்க முடியும். அது மாறிடும். அது ஃபேஸ்புக்குன்னு இல்லை, யூடியூபோ இன்ஸ்டாகிராமோ ட்விட்டரோ நீங்க சொன்னா உங்க டிவி கேட்கும். உங்களுக்கே தெரியும், சாயந்தரம் ஆச்சுன்னா நம்ம நாட்டில் டிராஃபிக் ஒரே ஜாம் ஆயிடும். அப்படி நீங்க எப்போவாது மாட்டிக்கிட்டா உங்க மொபைல் ஆப் மூலமா ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்தா நீங்க வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள உங்க வீட்டில் உங்க கிச்சன்ல இருக்கிற கெட்டில் உங்க சுவையறிஞ்சு சூப்பரா சூடான டீயை தயார் செஞ்சு வச்சிடும். நீங்க வீடு போய் சேர்ந்த உடனே சூப்பரான அந்த டீயை சிப் செஞ்சு குடிக்கலாம். அதே போல நம்ம நாட்டோட வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்டோட எல்லா செயல்பாடுகளையும் ஆட்டோமேஷன் செஞ்சுக்க முடியும். Technology has not only made a normal person's life easier, but it is also a boon to citizens with special needs. India is home to 2.7 crore people living with one or other kind of disability. According to 2011 census, 2.21% of India's population is disabled.
Unlike the developed world, India is disabled or deprived by attitudinal barriers as they continue to grapple with the challenges of access, acceptance, and inclusion. டெக்னாலஜி அதாவது தொழில்நுட்பம் சாதாரண மனுஷனுடைய வாழ்க்கையை மட்டும் சுலபமாக்கல, மாற்றுத்திறனாளிகளோட அத்தியாவசியமான தேவைகளையும் பூர்த்தி செஞ்சு கொடுக்கிற வரமாவும் இருக்கு. இந்தியாவில் 2.7 கோடி பேருக்கு மேல ஏதாவது ஒன்னோ இல்ல சில ஊனங்களோடய மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. இந்தியாவில் 2011 சென்சஸ் கணக்கெடுப்பின்படி 2.21% பீப்புள் மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படின்னு கண்டறிஞ்சிருக்காங்க. வெளிநாடுகள் போல் இல்லாம இந்தியாவின் மாற்றுத்திறனாளிகள் நடவடிக்கை சார்ந்த தடைகளான அணுகுமுறை அதாவது ஆக்சஸ், ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதல் அதாவது அக்செப்டன்ஸ் மற்றும் சேர்த்து கொள்ளப்படுதல் அதாவது இன்க்ளூஷன் ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. Do you know? Former President APJ Abdul Kalam was concerned about people with disability and along with his team developed lightweight prosthetics from space-age material to enable disabled children to walk easily. Alisha says, I would probably still have done it because I want everyone to know the difference technology has made in my life. But it would have been frustrating and difficult. I have cerebral palsy and I can't physically type as fast as I think or anywhere near. But right now, that is what I am doing. I bet you are wondering how. Next line. I am using a piece of technology called Dragon Dictate. I speak 61. and the words appear on my screen and then Over. I can print them out. 8. Move out. Times. Fraction. It has made a huge difference to me. It has made me achieve things I only dreamt of. I used to have a teacher, she is passed away now, and one day she said to me, you are going to do your maths GCSE, that is General Certificate of Secondary Education. I said, no, I am not. Don't be silly. I didn't think I could do anything like that. Studying was so difficult because I had to rely on someone to type everything into a computer for me. But that has changed now. I can do it myself with my voice. Kim, who is the assistive technologist at my school, introduced me to Dragon Dictate and it has opened up the world to me. Kim showed me how to train it to understand my voice. It took a few hours. Next line. 700 minus 441 equals evaluate. New line. Now I use it in class and at home as well. Next line. It has made me more independent and I am now able to study on my own. Plus. So now I am doing my maths Charlie GCSE. squared. I know my Plus. teacher will be proud of me. X-ray squared. I never thought I would be able to do one GCSE in my life, but I am going to do two. And I feel like I want to push myself even further.
Kim says technology can help me do that. It is opening up the world for young disabled people like me. There are many different types of technology that can help a young disabled person become independent. For example, if someone has very limited movement, they can control a computer screen with eye gaze. That means when they are reading, they can move from page to page using the pupils of their eyes. They don't need to press a button or anything. Just one person, Kim, works with all 42 students here at my school and helps us use technology in different ways. She is amazing. I don't know what we would do without her. We would lose out on so many opportunities. It has opened up the world to me. செரிபிரல் பால்சின்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்ட அரிஷா சொல்றாங்க, டெக்னாலஜி என் வாழ்க்கையில நடத்தி காட்டிய வித்தையை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கோங்கன்றாங்க. அநேகமா நானே எல்லாத்தையும் செஞ்சிருக்க முடியும். அப்படி நான் செஞ்சிருந்தா ரொம்ப கஷ்டமாகவும் ஏமாற்றமாகவும் இருந்திருக்கும். மேலும் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, முன்னாடியெல்லாம் நான் நினைச்ச அளவுக்கு ஃபாஸ்டாவோ இல்லை அது போல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவோ என்னால் டைப் அடிக்கவே முடியாது. ஆனா இப்போ அதை தான் நான் இப்போ செஞ்சுட்டு இருக்கேன். இதை கேட்டா நீங்க எப்படி அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுவீங்கன்னு என்னால பந்தயமே கட்ட முடியும். Ross equals big pit parens big sun sub near Ross slash root near Ross is less than yes. Dragon Dictate அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜியோட ஒரு சின்ன பீஸை இப்போ நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கேன். அதாவது நான் பேச அதை அப்படியே லெட்டர்ஸா வேர்ட்ஸா என்னோட லேப்டாப் ஸ்கிரீன்ல தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதை அப்படியே நான் சேவ் செஞ்சு பிரிண்ட் அவுட்டா எடுத்துக்க முடியும். இது என் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கு. இது நான் கனவுல மட்டும் நினைச்சிட்டு இருந்த விஷயங்களை நனவாக்கி இருக்கு. எங்கள் டீச்சர் மேம் ஒருத்தவங்க, அவங்க இப்போ இல்லை, இறந்துட்டாங்க. கூடிய சீக்கிரமே நீ மேக்ஸ் ஜிசிஎஸ்சி படிக்க போற அப்படின்னாங்க. நோ 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 அதெல்லாம் முடியாது, நீங்க வேற, டோன்ட் பி சில்லி அப்படின்ட்டு. அது போல ஏதாவது ஒன்று செய்ய முடியுமான்னு நான் நினைச்சு கூட பார்த்ததில்லை. படிப்புன்றது எனக்கு அவ்வளோ கஷ்டமான விஷயமா இருந்திருக்கு. ஏன்னா எல்லாத்தையும் என் கம்ப்யூட்டர்ல எனக்கு டைப் அடிச்சு கொடுக்க எப்பவும் யாரையாவது எதிர்பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டியதா இருந்தது. அந்த காலம் இப்ப மலையேறி போயிடுச்சு. நானே என் குரலால் இப்ப அதை செஞ்சுக்க முடியுது. எங்க ஸ்கூல்ல அசிஸ்டன்ட் டெக்னாலஜிஸ்டா மிஸ்ஸஸ் கிம் வேலை பண்றாங்க. அவங்க தான் எனக்கு டிராகன் டிக்டேட்டை அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க. அது இப்போ எனக்கு ஒரு புது உலகத்தையே திறந்து காட்டிடுச்சு. டிராகன் டிக்டேட் என்னோட குரலை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பல டெஸ்ட் வாய்ஸ் கொடுத்து ரெக்கார்ட் செஞ்சு கேலிபிரேட் செஞ்சு மாடுலேஷன் டிஃபரன்ஸை ரெக்கார்ட் செஞ்சு அதை ஃபில்டர் செஞ்சு அதை எனக்கு செட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. Next line. அந்த வேலை கொஞ்ச நேரம் இல்லை நிறைய நேரமே எடுத்துக்கிச்சு. Minus 441. இப்போ அந்த டெக்னாலஜியை நான் ஸ்கூல்லையும் வீட்லையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Evaluate. New line. இது என்ன சுதந்திரமா இயங்க வச்சிட்டு இருக்கு, சுயமா படிக்க வச்சிட்டு இருக்கு. Next line. சோ இப்போ நான் என்னோட ஜிசிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சிட்டு இருக்கேன். எங்க டீச்சர் இப்போ இருந்திருந்தாங்கன்னா என்ன நினைச்சு ரொம்ப பெருமைப்பட்டிருப்பாங்க. Charlie squared. என்னோட வாழ்க்கையில நான் ஜிசிஎஸ்சி மேக்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனா இப்போ ஒன்னு இல்ல 2 ஜிசி மேக்ஸை செய்ய போறேன்.
இன்னும் கொஞ்சம் முட்டி மோதி பார்க்கலாமா, இன்னும் கொஞ்சம் வெறியோட போராடலாமா அப்படின்னு இப்போ யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். தொழில்நுட்பம் உனக்கு நிச்சயமா உதவி செய்யும் அப்படின்னு மிஸ்ஸஸ் கிம் அடிக்கடி என்கிட்ட சொல்லி என்னை உற்சாகம் மூட்டுவாங்க. எனக்கு மட்டும் இல்ல, என்னை போல பல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் டெக்னாலஜி ஒரு புது உலகத்தையே திறந்து காட்டியிருக்கு. சின்ன வயசு மாற்றுத்திறனாளிங்க தன்னோட வேலைகளை சுதந்திரமா செஞ்சுக்கிறதுக்கு பலவிதமான டெக்னாலஜிஸ் உதவிகரமா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு மாற்றுத்திறனாளி குறிப்பிட்ட அளவுதான் அசையவோ இயங்கவோ முடியும்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க கூட தன் கண் அசைவுகள் மூலமா ஒரு கம்ப்யூட்டரையே ஐ கேஸ் அப்படின்ற டெக்னாலஜி மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அதாவது அவங்களோட கருவிழிகள் மூலமா படிக்கும்போது அந்த கருவிழிகளின் அசைவு மூலமாவே ஒரு பேஜ்ல இருந்து அடுத்தடுத்த பேஜுக்கு போய் படிக்க முடியும். அவங்க கீபோர்டோட எந்த பட்டனையும் தொடவோ அழுத்தவோ தேவையே இருக்காது. மானிட்டருக்கு மேல பொருத்தி இருக்கிற இலுமினேட்டர்ஸ் பார்வையாளரோட கருவிழிகள் ரிஃப்ளெக்ட் செய்யற இன்ஃப்ராரெட் லைட்ஸை ஒரு கேமரா மூலமா அட்வான்ஸா ஃபில்டர் பண்ணி ரெக்கார்ட் செஞ்சு அவங்க கண் உத்து பார்க்கறத ரொம்ப துல்லியமா கம்ப்யூட்டர் செயல்படுத்தும். மிஸ்ஸஸ் கிம் அப்படின்னு ஒரே ஒரு ஆள். நாங்க எங்க கிளாஸ்ல 42 டிசபிலிட்டியோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கோம். எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் டெக்னாலஜியை விதவிதமா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நாங்க அவங்க திறமையை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறோம். அவங்க மட்டும் இல்லைன்னா நாங்க என்ன பண்ணிருப்போம்? நாங்க எந்த விதமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ஆக்சஸ் பண்ணி போயிருக்க முடியாது. அதுதான் எங்களுக்கு உலகத்தையே திறந்து விட்டுருக்கு. "21-year-old David says, technology is very important because it enables me to communicate and be independent, which gives me freedom. For verbal communication, David uses a liberated communication device, which he controls with his eye movements. It has a Bluetooth adapter, so it lets him use any PC or Mac by sending commands through the liberator. It was a great feeling when I learned to use it. It took me a couple of weeks. Communicating with people was very difficult before. He has an ACTIV controller also in the headrest of his chair in his bedroom, which means he can control his TV, Blu-ray and music players. David was born with athetoid cerebral palsy and attends a specialist school and college. He has been using a high-tech communication aid since he was 8 years old and has been interested in AAC and technology ever since. That is augmentative and alternative communication. When David first started out with AAC, that is augmentative and alternative communication, he used a head switch to access his AAC device running a page-based system, which took lots of navigation and required a lot of effort combined with switching. He now uses an ECO2 with ECO point, making his selections with a foot switch. Once he has fixed his gaze on the icon that is required, he has a smaller communication aid. It has been mounted on his walker.
it is essential that much of his spare time is spent in the performing arts. David is also a keen sportsman, regularly playing football, bocce, hockey, and baseball. He is a sports leader and uses his ECO2 linked to an interactive whiteboard to teach PE lessons. David has 144 icons on the screen that he uses with ECO point eye gaze. When David first tried this access method, his response was, "I like it. It makes me faster. When can I have one?" Now, David uses his ECO2 and ECO point to access the curriculum. We say that this is an electric. Study for his GCSE. And if you were to draw the field lines around this positive charge here, they'd all be pointing away from it. Effectively, that's the direction that if you had a positive charge and you put it here. Order food and communicate while he is in restaurants and argue with his brother. You name it, David can communicate it. David will now use his CCO2 to speak in complete sentences with correct syntax. It has increased the number of words he uses meaningfully and comments socially using the languages of his peers, thereby becoming a confident and competent communicator. David has recently been working on idioms with his SLT. His latest being, "Mom has got a lot on her plate." David is also an advocate to other students who use AAC and shows them how easy it is to communicate using the AC method. He controls his PlayStation with a bespoke switch system. Drives his electric wheelchair with its switches and uses the Eco Point Eye Gaze system to communicate. Access the computer to check on how the Chelsea football team is doing and send and receive text messages. Get in. Emerson makes it 4 each off. When he is at home, he also plays MP3 on his ECO2 from morning till night. Where thanks to fellow bull rider Jay Morrow, David has recently been selected to travel to Brazil to work with the Olympic opening ceremony team as part of the remix drama group. Is your invitation to the National Finals Rodeo. Eric's been so good to us, and he's helped us out for so long that I really feel. டெக்னாலஜி தான் ரொம்ப முக்கியமானது. ஏன்னா அதுதான் எனக்கு கம்யூனிகேட் பண்றதுக்கும் இண்டிபெண்டா இருக்கிறதுக்கும் முழு சுதந்திரமா இயங்குறதுக்கும் உதவிகரமா இருக்கு அப்படின்னு 21 வயசான டேவிட் சொல்றார். தன் கண் அசைவுகள் மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ணி இயக்கக்கூடிய லிபரேஷன் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் ஒன்னை வாய் வார்த்தைகளால் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை பரிமாறிக்க டேவிட் யூஸ் பண்றாரு.
இந்த டிவைஸ்ல ஒரு ப்ளூடூத் அடாப்டர் இருக்கு. ஸோ ப்ளூடூத் மூலமா லிபரேட்டர்ல இருந்து கமாண்ட்ஸ் கொடுத்து அவரோட பர்சனல் கம்ப்யூட்டரையோ மேக் கம்ப்யூட்டரையோ அவர் யூஸ் பண்ணிக்க முடியுது. அந்த டிவைஸை நான் யூஸ் பண்ணி கத்துக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அதை கத்துக்கிறதுக்கு 2-3 வாரம் டைம் ஆச்சு. அதுக்கு முன்னாடி மற்றவங்களோட பேசுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அவரோட பெட்ரூம்ல அவர் யூஸ் பண்ற வீல் சேரோட ஹெட் ரெஸ்ட்லயும் ஒரு ACTIV கண்ட்ரோலர் வச்சிருக்காரு. which means அதன் மூலமா அவர் டிவி, ப்ளூரே மற்றும் மியூசிக் பிளேயர்ஸை இயக்க முடியுது. டேவிட் அத்திடாய்ட் செர்பல் பால்சின்ற நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். அதனால அவர் அதற்குண்டான ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜில் சேர்ந்து படிக்கிறார். அவர் தன்னோட 8 வயசு முதல் ஹைடெக்கான கம்யூனிகேஷன் டிவைசஸை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம அப்போல இருந்தே AAC மேல விருப்பம் உள்ளவராகவும் இருந்திருக்கிறார். ஆரம்பத்தில் டேவிட் ஹெட் ஸ்விட்சை யூஸ் பண்ணி AAC டிவைஸை பயன்படுத்திட்டு இருந்தாரு. அது ஒரு பேஜ் பேஸ்டு சிஸ்டமா இருந்ததுனால சும்மா சுத்தி சுத்தி வலம் வந்து அடிக்கடி தலை மூலமா ஹெட் ஸ்விட்சை தட்டி தட்டி பாப்பா ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. ஆனா இப்போ அவரு ECO பாயிண்டோட இருக்கிற ECO2 டிவைஸை உபயோகப்படுத்துறாரு. அவருக்கு தேவையான ஐக்கானை உத்து பார்த்துக்கிட்டே தன் முட்டிக்கால இருக்கிற ஃபுட் ஸ்விட்சை தட்டுறது மூலமா தன்னோட ஆப்ஷன்ஸை செலக்ட் செஞ்சுக்கிறாரு. அவரோட வாக்கர்ல ஒரு சின்ன கம்யூனிகேஷன் ஏடியும் மவுண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு. அவர் தன்னோட ஸ்பேர் டைம்ல கலை நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கறதுக்கே செலவு செய்யறாரு. அவர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் கூட. ரெகுலரா ஃபுட்பால், ஹாக்கி, போக்கியா மற்றும் பேஸ்பால் ஆட்டங்களில் பங்கேற்றுக்கிறாரு. அவர் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் லீடரும் கூட. தன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளாஸ் டீச் பண்றதுக்கு தன்னோட ECO2 ஓட லிங்க் ஆயிருக்கிற இன்டராக்டிவ் ஒயிட் டிஜிட்டல் போர்டையும் யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. அவர் யூஸ் பண்ற ECO பாயிண்ட் ஐகேஸ் டிவைஸ் ஸ்கிரீன்ல 144 ஐகான்ஸ் வச்சிருக்கிறாரு. முதலா டேவிட் ஆக்சஸ் டிவைஸை ட்ரை பண்ணும்போது அவரோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இது எனக்கு வேகம் கொடுக்குது, இது எனக்கு வேணும், எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டாரு. இப்போ டேவிட் ஈகோ பாயிண்டோட கனெக்ட் ஆகிருக்க ECO2 பயன்படுத்தி தன்னோட சிலபஸையும் படிச்சுக்கிறாரு, GCSEக்கும் ப்ரிப்பேர் ஆறாரு. ஹோட்டல்ல சாப்பிட போகும்போது இதன் மூலமா தனக்கு வேண்டிய ஃபுட்டை ஆர்டரும் செஞ்சுக்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாம தன்னோட தம்பியோட அடிக்கடி செல்லமா சண்டையும் போட்டுக்கிறாரு. நீங்க என்ன வேணா கேளுங்க, டேவிடால இப்ப அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். இந்த ECO2 டிவைஸை யூஸ் செஞ்சு இப்ப அவரால் முழு சென்டென்ஸையும் சரியான இலக்கண விதியோட பேச முடியும். முழு அர்த்தத்தோட அவர் யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் இப்போ அதிகமாயிருச்சு. அது மட்டும் இல்லாம அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ற அதே லெவல் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அண்ட் வொக்காபுலரியோட சோஷியல் மீடியால அவரோட கமெண்ட்ஸை ஷேர் செஞ்சுக்கவும் முடியுது. இது இவரை தன்னிறைவு ஆற்றலுடைய தன்னம்பிக்கை கொண்ட மனுஷனா வெளிக்காட்டுது. இடியம்ஸ், அதாவது மரபு சொல், மரபு மொழி. சமீபமா டேவிட் தன்னோட SLT மூலமா இடியம்ஸையும் அதிகமா பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறாரு. சமீபத்திய அவரோட இடியம் Mom has got a lot on her plate. Bespoke அப்படின்ற பிராண்ட் ஸ்விட்ச் சிஸ்டத்தை யூஸ் பண்ணி அவரோட பிளே ஸ்டேஷனை கண்ட்ரோல் செய்யறாரு. அவரோட எலக்ட்ரிக் வீல் சேரை ஹெட் ஸ்விட்சஸ் யூஸ் பண்ணி டிரைவ் செய்யறாரு. ஈகோ பாயிண்ட் ஐகேஸ் சிஸ்டம் மூலமா கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறாரு.
லிபரேட்டர் மூலமா அவரோட கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணி அதுல அவரோட ஃபேவரட்டான செல்சி ஃபுட்பால் டீம் எப்படி விளையாடுதுன்றதையும் வேடிக்கை பார்க்கறாரு. As the new look Chelsea continues to get in. Emerson makes it. அது தவிர டெக்ஸ்ட் மெசேஜஸ் அனுப்புறாரு, ரிசீவ் செய்யறாரு. அது மட்டுமா, அவர் வீட்டில் இருந்தா போதும், காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் அவரோட ஈசி ஓட்டு மூலமா MP3ல பாட்டு கேட்டு கேட்டு ரீமிக்ஸ் டிராமா குரூப்பின் ஒரு பகுதியான ஒலிம்பிக் ஓப்பனிங் டீமோட வேலை செய்யறதுக்கு பிரேசிலுக்கு வர சொல்லி சமீபத்துல டேவிடுக்கு ஒரு அழைப்பும் வந்திருக்கு. Is your invitation to the national finals rodeo? Eric's been so good to us, and he's helped us out for so long that I really felt that if we Indian Innovations. Lichel Shoes by Crispian Lawrence. This GPS and Bluetooth enabled shoes help the disabled navigate streets based on instructions from map software on smartphone. The app also records route and counts steps. Hi, I'm Jannavi Joshi. Hi, my name is Nupura. We are the founders of BleTech Innovations. Our first product is BleWatch, which is a smartwatch for deaf people to become more safe and confident. And we work on different design and technology solutions for the deaf and hard of hearing. BleWatch is our first product where we essentially convey different sounds like doorbell, baby crying, fire alarm, any sound through vibrations and visual alerts. So watch will listen to your environment whenever any sound occurs. If that is already in your app, you will get notified for it. Other features like text to speech templates are there. Then there is one more feature where you can just press one button and your location is shared to your 5 of your emergency contacts. This feature allows them to be connected with the loved ones at all times. iJust by Anil Prabhaga, IITM professor and co-founder of Enability Technologies. This wearable device tracks gestures of speech impaired people and speaks for them. I guess technology makes your life easier. Maybe it means you can keep in touch with your family, you can talk to and even see relatives who live far away. What do you like doing at Henshaw's College? Well, Kim has shown me that technology can do even more for young disabled people like me. Right. Mike helps me with my talker. We use ITT to go off on the internet. It can help us make friends, communicate and control our environment, like turning the lights on and out. It can help us study, get qualifications and find opportunities to work. It can make us confident and independent. World-renowned physicist Stephen Hawking is probably the best example of how assistive technology has helped a talented mind overcome physical impairments and contribute productively to the world. So we can now look forward to a more inclusive way of learning instead of the clustered existence that most differently able learners had to face in the past.
Newer technology allows differently able learners to learn with their peers as well as contribute fruitfully to the collaborative process of learning. This indeed the new era of learning, truly learning for all. டெக்னாலஜி உங்க வாழ்க்கையே சுலபமாக்குதுன்னு நான் அனுமானிக்கிறேன். அதாவது நீங்க உங்க குடும்பத்தினரோட தொடர்பிலேயே இருக்கலாம், தொலைதூரத்தில் இருக்க உங்க சொந்த பந்தங்களோட பேசிக்கலாம், பார்க்கலாம். நல்லது. என்ன மாதிரியான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு டெக்னாலஜியால மேலும் நல்ல விஷயங்களை செய்ய முடியும்னு கிம் எனக்கு காட்டியிருக்கிறாங்க. இது நமக்கு நண்பர்களை பெற்றுத்தரது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட கலந்துரையாடவும் நம்ம சுற்றுப்புறத்தை நம்ம கட்டுப்பாடுல வச்சுக்கவும் உதவும். நாம நல்லா படிக்கிறதுக்கும் பட்டம் வாங்குறதுக்கும் மட்டும் இல்லாம நல்ல வாய்ப்புகள் உள்ள வேலையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கும் அந்த வேலையில சேர்றதுக்கும் டெக்னாலஜி ரொம்ப உதவியா இருக்கும். இது நம்மளை தன்னம்பிக்கை நிறைந்த மனிதனாகவும் சுதந்திரமானவனாகவும் உயர்த்திடும். ஒரு திறமையான மனசு தன் உடல் குறைபாடுகளை கடந்து தன் பங்களிப்பு உலகத்துக்கே வழங்க அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜி எப்படி உதவி இருக்கு அப்படின்னு நமக்கெல்லாம் வெளிச்சம் போட்டு காட்டியிருப்பவர் அநேகமா உலக புகழ் வாய்ந்த இயற்பியலாளர் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கின்ஸா தான் இருக்க முடியும். முன்னொரு காலத்துல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் மூடப்பட்டிருந்தது போல இல்லாம இப்போ இன்க்ளூசிவ் வே ஆஃப் லேர்னிங், அதாவது எல்லாரும் ஒரே சமமா படிக்கிறதுக்கு டெக்னாலஜி ரொம்ப உதவியா இருக்கு. மாற்றுத்திறனாளிகள் சாதாரண மக்களோடு சேர்ந்து படிக்கிறது மட்டும் இல்லாம கூட்டு முயற்சியா கல்வி கற்கும் ஒரு ப்ராசஸ்ல தாங்களும் தங்களுடைய பலனளிக்கும் பங்களிப்பை வழங்கவும் புது புது டெக்னாலஜிஸ் வழிகளை உருவாக்கி தருது. இது கல்வி கற்றலில் ஒரு புது யுகம். அனைவருக்குமான கல்வி என்பது உண்மையாகவே இதுதான்.